VNG International. Вас вітає команда VNG International, української і голландської команд проєкту під назвою «Підтримка відновлення місцевого самоврядування та відбудови і реконструкції громад в Україні», що реалізується Агентством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди VNG International у партнерстві з Асоціацією міст України і фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерланди. Шановні учасники, я хочу нагадати вам про те, що відбувається синхронний переклад нашого заходу. Будь ласка, внизу панелі оберіть мову для того, щоб вам було зручно брати участь і задавати запитання. Також нагадаю, що на протязі наших навчальних семінарів запитання можна задавати, не чекаючи завершення блоку спікера. Тому ви можете або піднімати руку, користуючись теж нижньою панеллю значків і позначень, а також ви можете просто задавати запитання з голосу. Ну і ніхто, звичайно, не скасовував можливість писання запитання в чаті. Крім того, хочу нагадати також про те, що ми проводимо запис кожного вебінару, і пізніше цей запис буде викладено на Фейсбуці на сторінці VNG International Україна. Ну і дозвольте, будь ласка, від імені всієї команди VNG International представити неймовірного спікера, який сьогодні розповість про те, як інтегрувати сучасні енергоефективні технології в плани відновлення територіальних громад або у стратегії місцевого розвитку. Це Скотт Склар. Трошки декілька слів розповім про Скотта Склара. Це засновник і генеральний директор фірми Stella Group, Ltd, член національних рад директорів некомерційної ділової ради сталої енергетики, директор з питань енергетики Інституту вивчення навколишнього середовища та енергетики і викладач унікальних міждисциплінарних курсів зі сталої енергетики в Університеті Джорджа Вашингтона. Спікер надзвичайно цікавий, особливий. Ми дуже щасливі і вдячні Скотту Склару за те, що він погодився сьогодні працювати з нами і ділитися тим досвідом, який є необхідним елементом розбудови кожної громади в Україні. І так надаю слово спікеру. Пане Скотте, the floor is yours. Scott? Yes, I am with you. Do you hear me? Yeah, that's good. And you can start. Well, thank you. It is great to be here. Thank you. So I wear two different hats, really. I am a professor at George Washington University in Washington, D.C., where I teach 3 different courses on sustainable energy. And I also have a 23-year-old company that guides end users on how to use renewable energy of all types, energy storage of all types, energy efficiency of all types, and sensors and controls of all types all over the world. And I have projects on every continent, including Antarctica. So, been around. So, I want to start off today Cecilia, are they going to be able to see the PowerPoint in Ukrainian? Ah, excellent. Okay. That's good. All right. Thank you. And we're going to need to go down, keep going on the slide. So move it a few forward there. I don't know who controls that. Okay, that's about me. Next. Oh, wait. Okay. Wait. Back. Next one. Pull it. Next. All right. Now I see. Okay. I'm trying to figure out what is. So I'm here to tell you that
we are in 2023. The world has really changed over the last 7 years. Starting in 2016, more renewable energy has come onto the electric grid every single year than oil or natural gas or coal or nuclear. 2016 was the big change year. We are also in a material science renaissance, meaning that we can make materials that withstand the weather, withstand the salt in the water, withstand the acid in the ocean, withstand animals eating it, and has allowed us to do offshore wind and marine and tidal energy and have stronger solar materials. So we are in a material science renaissance. And then the third trend is we are moving towards distributed generation. Just like we did with cellular phones. We only had copper wire before. And now we use satellites, cell towers, and fiber optics to have a seamless grid and a self-healing grid. So when a cell tower goes down, the other cell towers triangulate around it and take over the work, so the system never goes down. What we were trying to do is the same here for energy. So what you see here is a project that has, 100% resiliency. And we're starting to see all these kinds of projects all over the world. Next slide, please. Go to stuck here. Somebody needs to do this slide. Good job. So this is an example of different kinds of communications equipment and generation equipment to sustain the grid and sustain operations. What we're talking about here today is the goal in my mind is not to power anything. My goal in my mind is in a war and also in a transition to hopefully a new kind of electric grid, the focus should first be on providing what we call continuity of operations, meaning that we will be able to have systems put in that are sized exactly to what the critical function is, such as communications, such as pipeline pumps for water, sewage, and fuels, such as data centers, such as street lighting and building lighting, such as maintaining the data centers and the Wi-Fi throughout the country. These can all be actually independently powered, so they never go out. Next slide, please. So this is a picture of a microgrid, which is a blended system. It's actually in the desert in the southwestern United States. It has a battery bank in the middle, solar on either side. It actually has wind, but it's not in this picture. And this is 24-hour power, operational, used all over the world, and would work well in the Ukraine as well to keep a building operating or a data center operating. Next slide, please. So this is Puerto Rico, which had 3 devastating hurricanes in a row. And this is where Tesla put in a solar battery system for our children's hospital to keep it totally operating. Next, please. This is in Haiti, one of the poorest countries in the world. And this is a community microgrid, which keeps the cell tower operating and is the main customer of the grid, but also keeps 47 buildings operating 100% of the time. Next, please. This is taking a look at
Tracking solar, these are on pedestals, you see, they're higher up, and they can track the sun. And in certain parts of Ukraine, we would want to do that. And by the way, some of them are deployable, meaning they have cement feet. So you just have to drop them off the truck and they stand up that way. So you don't have to spend time trenching into the ground. Next, please. And that's an LG Chem picture. I don't know what this slide is, Cecilia, so I'm going to skip it. Next, please. So we have a lot of potential for electric vehicles and using solar for charging. We also have a huge number of service garages all over the world that deal with traditional vehicles, where we run all the equipment and make sure that vehicle repair is in. So you can use it for multiple purposes. Next, please. Next. So this is what I have been talking about. On the left side of the picture, you see the electric grid the way we use it today. And that is central station power plants running big transmission lines, high voltage, to distribution, which step down at substations to lower voltage, which go on distribution lines, which then go to another distribution substation, and wires go to buildings. That's what we use today. And the problem with that system is that you need one transformer blowout, one drone attack, one flood, one animal, and a whole series of power outages happen. And it takes a long time to fix. To the right is where the world is moving, very quickly, by the way. And the world is moving that, yes, we will have central station power plants, but we will have huge power generation along transmission lines and at transmission substations, like big wind farms and geothermal plants. And then at distribution substations and distribution lines, we would have solar and biomass. And so all of a sudden, you're starting to get a whole range of different electric generation along the entire line. And then also solar, small wind, geothermal, fuel cells, biogas at the end user, at the farm, at the office building, at the home. And in the midst of all that, you would also have energy storage. And in the bigger countries, we have pump storage, but which is the lowest cost of energy storage, but we also have battery banks. And we have, by the way, gigawatts of battery banks going in the United States, Europe, Japan, South Korea, South Africa, Israel, that store energy. So if the power line goes down further on the line, closer to the buildings, closer to the farm, we have energy that can still flow to them. So it is really following what we do in the communication system with cellular and the internet, by the way, with data centers, is we're creating these self-healing grids. So what I'm pushing you to think about is, do not go back to the old way of setting up your grid, because it will actually be less reliable, and the entire world is moving into a very different direction. So I am hoping that you think about this model, because it's actually following up what has worked so well in cellular communications and on the internet. Next slide, please. It's going to move, I promise. Good. So this is obviously in snow, and I have many different projects
northern Canada, Greenland, I told you Antarctica, and these systems, both solar and wind in particular, work very well. And remember, we use solar panels in space and satellites that are, 3 times hotter on Earth, higher temperatures, and 5 times colder than Earth. So these materials are very resilient. And so that's what you want, is to be able to have technology that can take extreme heat to extreme cold. And both solar and wind in particular, geothermal as well, are very, very good at that. Next, please. As well as, by the way, battery banks. So this is a hurricane in southern Florida, Hurricane Andrew, and you can see all the house rooftops are blown off. But that thing is in the front of the picture is a solar-powered street light. So the street light itself, we had this devastation. We had all these houses ruined, but the street lights all over the community were working. And so as we're thinking about how to not only deal with the power system, but looking at street lights, signal lights, again, pipeline pumps for water, sewage, and fuels, having them powered independently as part of the structure itself, rather than relying on the grid, is probably the smartest way everyone can go. And that's what's happening worldwide and should happen in Ukraine. Next, please. This is a microgrid that I had brought to in the middle of Washington, D.C. That's where my George Washington University is, that I teach at. And this company out of the state of Washington, northwestern state of the U.S., and they had this trucked down to Washington, D.C. on the East Coast of the United States. And this is a mixture of different control technologies with batteries. And it allows you to pair it with a diesel or natural gas generators, solar, wind, biogas, free flow hydro, so that you can, on a back of a trailer truck, bring all your control equipment and storage equipment, and then whatever you have erected on the site, solar, wind, biogas, you can hook up and in about an hour have it operating, and have it operating so that it is seamless and it draws upon the different technologies. Obviously, I know this is going to shock all of you, but solar only works when it's sunny out. Ha. Well, wind works usually at night when it's windy, and you use the battery storage or the diesel or propane sometimes to cover the times when the other technologies are not optimally on. So this is the new generation of what I call highly integrated energy systems that last longer, are more resilient, put out less pollution and noise, and are 100% more reliable. Next, please. This is a unit, I actually have this in my backyard here outside Washington, D.C. This is a deployable unit. It actually can sit in the water. It's marine quality casing, and you open it up and the solar panels come out. Sometimes they have wind turbines on it. Sometimes they have little propane generators inside as well. And these are systems I run cell towers with, intersection signal lights, community healthcare units for emergencies. These are very, very deployable units, and these kinds of units make so much sense in what's going on, because after the war, we can use them for a whole range of other important uses. Next, please. This is a solar and wind-driven cellular tower in Maine, the northeast state, right near Canada. In fact, you're overlooking the St. Lawrence River into Canada. By the way, the solar panels are, you notice, are very steep or angled
very steep, and that's because this top of this mountain here gets a lot of snow, and you want the snow to fall off the panels so it's totally operational. And these are working 100% of the time. Next, please. These are mobile kinds of solar battery units, so you can bring them on site and you can move them around for different functions. These are actually set up for water pumping, again, pipelines and farms, and they're entirely mobile and usable. Next, please. There's just another one that does the same thing. Next, please. There's another one we used in Hurricane Katrina. And in fact, this particular one, the hurricane came in and then there was a water surge in the Gulf of Mexico, and towns lost their pipeline pumps for their municipal water systems. So we got these systems delivered there to run with pumps on them. Behind the solar panel is the pump, and we were able just to bolt it back onto the pipes and run them independently since the electric grid was down. Next, please. There's a whole range of what I call standardized battery banks. When I started using batteries 23 years ago, they were just jumbles of batteries in a box. Now we have battery boxes and battery containers that have all their own microprocessors. By the way, you need to understand lithium ion is a transition battery. It's not going to be around forever. And we have a whole bunch of different kinds of batteries, like this particular one, that are made from different materials. What's nice is the battery materials are evolving so they don't catch fire anymore. And that's very, very important. You don't want to get a battery that, if it gets overtaxed or it's wrongly set up, will catch fire. And so this particular one doesn't. It's an example of some of the newer systems. Next, please. Form factors. When I do a lot of work with the United Nations on emergencies and bringing different blended renewable systems on site. So you saw the trailers, they make a lot of sense. These are shipping containers, and the solar and the wind and whatever that are on the shipping containers are inside. And when they're dropped on site, it takes usually about an hour or an hour and a half to get it set up. But again, shipping containers, steel skids, and trailers are the best way for deployable systems. Next, please. This is a biomass unit. You can look in the lower right and see a little pile of wood chips. And this actually is in Honduras. But these work everywhere. These are 50 kilowatt systems. They're quickly deployable. And sometimes if you don't have wood chips around or ever, you have a chipper right next to it and it goes in the system. And these are gasifiers, meaning they're not burning anything. They are pumping in oxygen, which creates heat, and it is the heat that runs the generator. So these are very quiet, very low pollution, and very efficient, and low noise. Next, please. This just gives you an example of solar. Пане Скотте, ми маємо запитання. Чи можемо зупинитися на хвилину для того, щоб наші учасники могли озвучити запитання, які з'явилися? Так. Добре, я запрошую до запитання пана Віктора Шулик. Будь ласка. Дякую. Можливо, ви це скажете ще пізніше, але поки на дуже гарній презентації ми маємо рішення для такого невеликого енергопостачання. А чи є рішення для промисловості, для підприємств, особливо з неперервним циклом, там, де постачання є дуже великим, і наскільки вони такі рішення є економічно обґрунтованими на підприємств, наприклад, машинобудівних або навіть там металургії і інших?
Okay, on the industrial side, if you look at some of the shipping containers, some of them are very large. And so generally in an industrial site, you will pick the key energy functions and then bring in the different sized output electric shipping containers matched to the function. So for instance, in food processing, to move grains in pipes, that takes a lot of energy. And so we have, higher output electric containers that again are just dedicated to the particular function. Why do I like that? I like that because if there's a technical problem or something is bombed, the whole plant doesn't go down, just one function may be interrupted. And if we have lots of different sizes of shipping containers in the country with different outputs, then we just bring in to replace the one container that is damaged. And so therefore, you're going to be far more resilient. The other issue is you don't have to worry about fuel supply because you're not bringing in fuel. The fuel is part of the generation unit. And lastly, they generally have a lot less moving parts. So, I'm hearing from colleagues in Ukraine, when a big diesel generator goes down, I mean, it takes weeks to repair. And so you don't have these kind of repair problems. So what we're doing, what I was focusing on the electric grid actually works even better on an industrial site because on the bigger industrial sites, I'll bring in 5 or 6 different blends of energy shipping containers with renewable energy. And again, you would pull down a sub-circuit breaker panel in the building or on the site, and the shipping container will be dedicated to that particular electric load. And so it's again, spreading the risk around so that no one can knock out your entire electricity all at once. So yes, they come in different electric output sizes. And generally, they are quite competitive with particularly with diesel. And again, it's a multi-billion-dollar industry. I didn't include all these slides, but I am happy if I am asked to supply economic data on any of these different technology options. Is there another question? Так, загалом, да, дякую. Дякуємо за запитання. І, колеги, можна піднімати руку і задавати запитання далі по тексту, щоб ви не тримали запитання при собі, тому що до кінця воно може у вас просто зникнути. І в нас є ще одне запитання з голосу. Будь ласка, запрошую до його озвучення. Пане Миколо Трифонов. Так, дякую. В мене таке питання, як згладити пікові нагрузки, тому що сонячні панелі виробляють електроенергію більш у гарну ясну погоду. Але якщо це нічний час або якась дощова погода, то як саме скоригувати цей пік? Наприклад, в мене в будівлі ще у Україні стояв дуже великий акумулятор, який компенсував якісь критичні відключення електропостачання, але це дуже дороге рішення, тому що акумулятори – це дуже така коштовна річ, і вона потребує дуже частої заміни. Можливо, є більш якісь дешеві пропозиції, або можливості, щоб компенсувати саме нічний час та такі піки. Great question. Again, as I mentioned, solar is daytime. But actually, if you look at this little unit that's on the screen at the moment, there's a little wind turbine on top. Wind turbines come in all sizes, and you can put plenty of them up. And wind mostly blows at night. And then you have a battery bank that takes the solar and wind and stores it when there is no solar or wind. I also use biogas units.
which also work great at night. I also use waste heat in industrial sites or where there's a lot of air conditioning. I can take that heat and tie it to a Brayton cycle, organic Rankine cycle turbine that just runs on direct heat and generate electricity. So there's a lot of options for nighttime power or for power when the solar and wind are not there. And again, my goal is to talk to you about those kinds of systems, not a particular technology. You pick the system blend on what kind of end use issues you have. So you're matching the technologies that are integrated to that end use. That's the heart of this new approach to energy and electricity. Next question, please. Так, колеги, якщо є, задаємо запитання. Якщо немає, то якщо поки запитань немає, рухаємося далі. Пане Скотте, знову вам слово. Well, I see a whole bunch of chat numbers there, so we might want to read some of those chat questions too. But let's move to the next slide. So this is another kind of unit that's also on wheels and a little trailer with batteries. Next. This is actually big systems to running cellular, and you see the solar and wind there, and that's actually at a port, and and this is actually a pretty big system, believe it or not. It just doesn't look that way. Next, please. This is a biogas unit, that tank, which is much, which is very high, does a 2 megawatt output. We're using manure from cattle and grasses, and it goes in the tank. The black tank maintains the heat. It has sensors and controls, and what comes off of it is a natural gas that we use in propane or natural gas generators. And this unit's operating wonderfully. I have many of them around the world. Next, please. These are deployable wind turbines. And again, they come in, you can see the setup on the left, and then they fold up and are quickly deployable. And so again, I push a lot of use of wind to get the nighttime power to blend with the solar for the daytime power. Next, please. This is a little water turbine. There are probably 80 around of different sizes. This is just a small one, 2 kilowatts, that you can drop in a stream or a river, some with very slow water, and get 24-hour power. And I have them all over the world. I love them. Next, please. There's another turbine that here the water goes through the screw turbine. It's like a pipe that you drop in a river or stream. Next, please. This is, I just got this. This is a newer system I've been working with, and this obviously is a big solar battery system. The unit behind the truck is a very large battery bank, and of course you have solar on top of it and comes off the sides, and it is easy to click in wind or biomass units or water units to this unit as well. And we're experimenting in the Caribbean with this, and so far doing extremely well. Next, please. Stuck. And Mariana, maybe we can read some of those chat questions. I see there are 14 down there at the bottom. Is that possible? Yeah. В чаті немає запитань, основні були озвучені, але в нас прийнято вітатися. В чаті просто вітання, що наші міські, селищні, сільські ради вітають і раді зустрічі з вами, пане Скотте. Але ми маємо теж запитання. Я бачила, пан Микола Трифонов піднімав руку. Так, дякую. В мене ще таке маленьке
питання, яка собівартість One кіловату thing that електроенергії? I did not Яка Пане Миколо, собівартість? прошу. Так. Яка собівартість Well, кіловату there's- електроенергії при in використанні US альтернативних so істочників in енергії? Ми можемо задати, пане Скотте, renewable запитання, бо є power запитання. sources are absolutely cost effective with diesel and propane. And but you have to include not just the equipment costs, but the fuel costs when you're calculating it, and the operation and maintenance costs. And I mean, these systems are now $118 billion industry around the world in US dollars, which is huge. So it's very cost effective. Cellular companies are using them like crazy. Emergency preparedness, governments are using them. Corporate campuses are using them. I mean, that's what I'm called on to do. The biggest companies in the world are using them. They're absolutely cost effective. What I'm finding in my dialogue with some of the government people in the Ukraine is they don't include the fuel costs with the equipment costs. But that's how you have to determine if they're cost effective. But the issue is they are cost effective and less maintenance, and they're easier to make sure they'll stay around when they're attacked or when damage occurs to them. So you have to put all of that into the calculation. But absolutely, that's why it's becoming a huge industry. And again, I have cost tables that I can share by end use when we get, when you're seriously considering choosing these kinds of systems. Once I understand what they're going to be used for and what I'm replacing or what we're going up against, whether it's electricity from the grid, diesel, or some kind of gas, then I can select the systems and show you how they would compete against what you're looking at. Cecilia, you had a question or a comment? Yeah, I actually wanted to ask you to talk. Так, в нас є запитання, пані Сесілія. Будь ласка, піднята рука, будь ласка. Thank you. Should I go? Go for it. Yes, please. Oh, okay. Please, Yeah. So yes. I wanted to pick up on the point that you were making about making sure that the system matches what the critical function is. Because what I have found in my discussions is that when we talk about, what is, let's say, a hospital, what is the need, right? So if the grid goes down, the answer is usually, well, we'll need 3 diesel generators. But what we really need to be asking is if the grid goes down and the hospital, needs to continue functioning, what are the most important things that you need to make sure stay on? And so, Scott, you always use the example of the bathroom doesn't need a light, so it's the other thing is that a lot of buildings are energy inefficient, right? And so you don't want to think about you're powering the whole building because a large percentage of that power is actually being wasted because of inefficiencies, or you're powering functions in the building that aren't critical, at least Correct. especially in an emergency situation. So anyway, I just wanted you to talk a little bit about that. That's right. And let's use a hospital because I get called in on lots of emergencies on hospitals. And so what I'll ask them is, what's the electric load for the operating room, the recovery room, and the vaccine refrigeration function of the hospital?
To me, those are the most critical part of it. And I will get I will tell them I want all those taken off the circuit breaker box into its own box. And so when we drop a unit sized on that, it could be hooked up immediately. And then you probably want your computers and your telephone system and, you know, whatever else that's related to a security system in the building. And that's brought together in its own box, and that's sized differently. It'll probably be a lot smaller. And you put a smaller unit that takes care of that power. So basically, you're breaking up the functions of the building for the most important things to keep going. What's nice about these kinds of systems is even when the electric grid comes back on, they actually still power that part of the building. They basically, it's dedicated to these external systems that for the most part can't go down unless they're directly bombed. But if they are, you roll in another one to replace it and it's already hooked up, ready to go. So you have a lot of versatility here. And we're doing that in the United States right now like crazy. We're doing it quite often because we have floods and hurricanes and all sorts of things that we're trying to deal with to sustain our critical functions, whether it's hospitals, fire and police departments, ambulance services, communication systems, pipelines, the same things that you're looking at that we want to maintain and sustain through the good and bad times. And thanks, Cecilia. That was a good question. Have we run out of questions today? У нас сьогодні 80 слухачів, які зараз з нами на зв'язку, і я запрошую їх теж задавати запитання. Знову є запитання, пане Скотте. Дозволите з голосу. Пан Рольф Сварт. Будь ласка. Так, пане Рольфе. The floor is yours. You can ask. Yes, good afternoon to all of you. You can continue. I'm calling in from VNG in the Netherlands. And I have a question for Mr. Sklar. What would be the business case under these investments, assuming that maybe some cities in Ukraine would not have, let's say, the necessary means to buy it immediately themselves? If I was a private contractor, what would be the business case under some of the examples that you have given? Why would it be attractive for the private sector to invest in Ukraine with these type of facilities? Could you say something about that? I sure can, and that's a great question. Thank you. So in most of the world, we finance these systems differently than traditional diesel, oil, and gas kinds of systems. And what we do is we create a pay-as-you-go financial model so that, and these are either called power purchase agreements, leases, or shared savings. They all have one thing in common, is the customer puts no money down up front, and they just pay for the electricity or the heat or the cooling as they would an electric utility. So it's a pay-as-you-go model. That way you don't have to raise lots of money for the customer because the customer has to pay utility bills anyway. But if they can get a reliable generator that what they're paying per month is less than what they're paying the traditional electric utility, it works out fine. And that's why these technologies are being adopted so quickly, because you're not raising all the money up front, you're just buying the output. And by the way, if it's not outputting, you don't pay anything. So that forces the technology provider to make sure these units operate perfectly. What's nice, because we are in 2023, all of these have approaches so that you can remotely track how they're operating, and in many cases note a problem before it actually hurts
the function of the units. So you can solve problems before they actually occur. So the business model here is to provide electric power, heat, or cold, and pay as you go. And again, it's a it's almost a $500 billion industry around the world. It's all over, and there are many entrepreneurs in Ukraine with partners in Europe and elsewhere that could accelerate this approach so we can move technology much faster in your country. Якщо можна, пану Рольфу трохи прокоментую про Україну, тому що ситуація в Україні та у світі дещо відрізнялася стосовно виробітки електричної енергії. І інвестиційна привабливість, по-перше, буде пов'язана з терміном окупності інвестицій. У України був дуже низький тариф на електричну енергію, і тому пряма окупність обладнання сонячної енергії, виробітки сонячної енергії була дуже довгострокова. Якщо рахувати прямим розрахунком, це було десь 60-80 років в залежності від ефективності систем, від вартості обслуговування та інше. Але у державі існувала державна програма, яка додатково компенсувала так званий зелений тариф. Вона додатково компенсувала виробітку електричної енергії та надавала інвесторам повернення цього капіталу. Тому дуже багато приватних домогосподарств встановлювали у себе вдома сонячні панелі та усю зайву електричну енергію, яка залишалася, віддавали у сіть. І за рахунок цього був дуже такий швидкий термін окупності. І ми навіть проробляли з іноземними компаніями, німецькими, австрійськими компаніями. Вони планували заходити на ринок України для того, щоб ставити такі сонячні поля і вже продавати за зеленим тарифом електричну енергію до електричних мереж України. I'm aware of that model, and frankly, that model is used around the world as well, where the buildings use the power first, and then they send it onto the grid and get paid some rate for that power, called net metering, and that works. But you know, I'm building on that system by adding batteries, so you have storage, and so you have dedicated systems that can function when the grid is down. To me, it is crazy to install energy that when it's harmed in some ways, you're sitting there in the dark. So that's why I'm recommending, and many countries are following this approach, of smaller distributed units throughout corporate and government campuses, industrial parks, communication systems, pipeline systems, so you can keep these systems operating at the same time and still pay fundamentally what you're paying the electric utility, but having 100% reliable power. So I know there's a way to do it. Of course, every country has its own issues and approaches, and even regions have their own issues. But so far, we've been able to work around that, make it cost effective and way more reliable. And to me, reliability is going to be a key question, at least in the short term, but it's also going to be important in the long term. Дякуємо. Пане Скотте, маємо ще одне запитання. Будь ласка, пане Вікторе, Віктор Шулик, будь ласка, з голосу задайте ваше запитання. З голосу ж задаю. Дякую за попередню відповідь. В Україні ми з минулого року мали досить серйозні проблеми, пов'язані з неможливістю транспортувати електроенергію до окремих громад саме через пошкодження енергомереж. Особливо ця проблема була на півдні та на сході України, де активні військові дії тривали і тривають. Яку б систему автономної генерації ви можете порадити громадам
півдня або сходу України для забезпечення функціонування хоча б комунальних закладів. Ну, я скажу так, це потужність може бути там від 30 кВт/годин і більше. От саме на що можна зробити акцент: на когенераційні установки, умовно вітер, сонце, або на сонячні установки, бо дуже високий рівень інсталяції з акумуляторними батареями для того, щоб працювати могли і вночі теж. От що більш економічно доцільно і що вартує більше при побудові та, як то кажуть, при володінні? Інвестиційний проект, That's a good якщо ми question. And it really depends, as you know, probably better than I do, the kind of community and the kind of electric load. But we're putting in systems, or I'm advising systems that go at the substation level for batteries. So if the main grid lines are down, we can provide power out of the utility substations to houses, so they can do minimal functions. You have to warn people they can't put on all their appliances, but they'll have lighting and communication and refrigeration, let's say, and that's one way to do it. Or you can drop these smaller, what I call microgrids, these blended systems on trailers in a community and have it at the, at a distribution line for 10 or 15 buildings and handle it that way. Or you can do it at the building itself. But there needs to be training on that. And as Cecilia said, we're looking at to maintain the critical functions, not 100% of anything, because it's not really powerful. And I do joke about that. If there's no light in the bathroom, I can still get a flashlight and go pee. The issue is I want to make sure I have communications, refrigeration, or can keep the industrial process going at all costs. And we do that all the time. Again, it's a multi-billion set of global industries that are doing this, and it's growing about 22% a year. So we have lots of options. But I want to point out, and you raised this in your question, that every community and situation is different. So you have to develop a plan. And really what I've been trying to push for Ukraine is to develop community plans on how to do that, so it can provide guidelines to both the industry supplying the technology and the end users, so that they can match faster and better, so that we have a durable and economic approach to this that's absolutely reliable. Пане Скотте, ми маємо ще одне запитання, яке задає Моргун Олександр з чату. Я його прочитаю. Доброго дня. Чи можете ви прокоментувати проекти з використання електротранспорту для аварійного заживлення мереж під час зарядки? Yes. We have in the United States, Europe, Japan, South Korea in particular, ambulances and electric buses, and we have service centers for them, charge up centers and sites, and almost all of them are solar powered charging for the exact same reason. If the grid goes down, you still want to have your electric bus or electric ambulance working. So yes, that's easy to do. And of course, what I've been pushing here, particularly in the US, since we're in a big move towards electrifying vehicles, is your charging stations are not only solar powered, but the solar powered systems are larger to do other kinds of functions, such as run a local cell tower or some other important function. So that's where this planning comes in, is to figure out what are the multiple uses. And if we can package these multiple uses geographically together, then all of a sudden you'll have more durable and reliable sites for both transportations, communications, electric generation,
and water and fuel pumping. So that's the approach. By the way, I'm doing a lot of projects in the United States, around the world, on solar, small wind and battery systems at gas stations, because when the electricity goes down, the pumps don't work. So we put little systems in there so the gasoline stations can pump out, and they're actually detached from the grid forever. Because why rely on a grid when you need 100% power and you can get it at either at lower cost or at least at the same cost? Я хочу уточнити ще запитання Олександра Моргуна. Він мав на увазі саме зворотне заживлення мережі за рахунок використання акумуляторів транспорту. Мабуть, я прокоментую цей проект, тому що це наш проект, він реалізован у місті Утрехт, і я думаю, в мене буде декілька більше інформації. Місто Утрехт використовує двонаправлені зарядні електричні станції, які дозволяють як заряджати електричні автомобілі, так і повторно використовувати заряди цих електричних автомобілів в час пік, коли недостатньо електричної енергії у мережах, або у якихось аварійних зупинках, аварійних ситуаціях. Тож ми можемо запитати наші мережі за рахунок підключених електричних автомобілів. Але наразі не усі автовиробники зараз дозволяють використовувати акумуляторні батареї цих електричних автомобілів. Місто Утрехт провело діалог з декількома виробниками електричних автомобілів та достигли консенсусу, що вони передбачають у конструкції власних автомобілів можливість віддачі електричної енергії від електромобіля назад у мережу. І тому такий проект зараз реалізовано, пілотно було, і він поширений по місту Утрехт. І, мабуть, у майбутньому буде поширений і в інших містах Нідерландів. Дякуємо. Так гарно наша дискусія перетікає в обмін досвідом, і це теж дуже важливо. Якщо громади мають зараз можливості і рефлексії коментувати або ділитися досвідом, ми також будемо вдячні. І дякуємо пану Скотту, що він розбурхав цей обмін досвідом, який буде надзвичайно продуктивним для нас. Є запитання з чату до пана Скотта. Чи є у вас представники в Україні? І чи не хотіли би ви використати ваш досвід у відновленні Херсонської громади? Чи можете ви організувати навчання зацікавлених осіб з Херсонської громади у впровадженні системи Smart Grid? Пане Скотте? Пане Скотте? Чи так, добре, поки пан Скотт не відповідає, все ж таки в нас тут потужна команда. Є Дара Шполянська, яка хоче задати запитання. Пані Дара, будь ласка. Мар'яна? Так, будь ласка. Доброго дня. Так, пані Так. В мене таке питання. 2 роки тому на Кінбурзькій касі разом з власниками майна ми роздивлялися можливість розробки проєкту спільного повністю автономної системи запитання електромережі, електровидобування, враховуючи те, що Кінбурзька коса складнодоступний регіон і електромережа протягається з Херсонської області, ми розглядали можливість автономної системи повністю на 3 населених пункти. В мене питання, що потрібно зробити для того, щоб такий проєкт розробити, і взагалі чи можна його реалізувати, враховуючи складнодоступність території, враховуючи нестандартну почву і нестандартні природні особливості території і природозахисну зону. Я думаю, що відповість пан Микола Трифонов, тому що він в темі. Пане Миколо, яка ваша думка? Моя думка – це економічно цілесообразно відбудовувати, де складно протягнути мережі, і
у такому регіоні, як Кімбурська коса, буде економічно цілесообразно будувати автономне живлення електричними мережами. Стосовно ґрунтів та всього іншого, це реалізуємо, робиться техніко-економічне обґрунтування, розглядаються можливості будівництва такої системи та проєктується індивідуальна система. Нічого тут сверхскладного я не бачу в реалізації даного проєкту. Дякую дуже. Дякуємо. Друзі, колеги, Скотт мусив відімкнутися терміново, тому що в нього з'явилася нагальна справа. І ми продовжимо ще зараз обговорення. Є піднята рука, яку тримає пані Сесилія. Пані Сесилія, чи готові ви задати запитання? Вона може відповісти, я думаю, на питання. Mariana? Так. So unfortunately, I actually have to go to, it's 9 o'clock and I have another meeting, but I just wanted to, first of all, say if there are any other questions, can you send them to me and then we will, answer in writing by email. And then the other thing to answer the question from her son, yes. Так. Пані Сесилія, дякуємо дуже за вашу участь. І ми обов'язково зберемо запитання і перешлемо їх, а потім скомунікуємо з громадами, які мали ці запитання. Ми дякуємо за досвід з різноманіття тих систем енергоощадних, якими користуються фахівці в Сполучених Штатах і в Нідерландах, зокрема, за цей досвід, і за роз'яснення, як можна поєднувати ці системи, тому що для України це питання надзвичайно важливе, особливо сьогодні в період війни. Дякуємо за підтримку України і українців в період війни. Перекажіть, будь ласка, Скотту вдячність від посадових осіб місцевого самоврядування, які з нами на зв'язку. В нас залишається презентація, я думаю, ми її доведемо до кінця, а з вами ми прощаємося і до наступних зустрічей. Колеги, чи можемо ми вивести на екран презентацію? Пані Зоряно, чи пане Вікторе, презентацію Скотта на тому місці, де Скотт завершив? Щодо питання, чи є у наших американських колег-представників в Україні, які займаються продажем озвучених систем і мереж, ми обов'язково це з'ясуємо і потім надішлемо вам відповідь. Тільки прошу також написати, яка це громада, і вашу електронну пошту для нашого спільного комунікативного зв'язку. Так, в чаті я прошу уточнення. По запитанню Анатолія Бутенка. Пане Анатолію Бутенко, будь ласка, теж напишіть ще вашу електронну пошту нижче. Так, ну і продовжуючи представляти тематику, про яку говорив Скотт, ми теж використовуючи слайди, представлені Скоттом, давайте ми, напевно, опустимося внище, тому що на 15-му слайді ми завершили. Пане Вікторе, можна, будь ласка, 15-й слайд? Зоряна, зараз зробити. Це Зоряна, так? Мар'яна, можливо, у громад ще є якісь питання стосовно енергетичних систем, безпеки енергетичних систем, резервації електричних систем, як працює у Європі. Можливо, ми зараз позапитуємо по питання, спробуємо на них відповісти, поки наш лектор від'єднаний. Я думаю, що ми краще його не зможемо передати зміст презентації, але зможемо відповісти на питання, як це працює в європейських країнах та у Нідерландах. До речі, в Так, Україні, так, пане Миколо, дякую. Але крім того, ми можемо і прокрутити презентацію для того, щоб могли з нею ознайомитися, і, можливо, в стосунку до тексту презентаційного будуть якісь запитання, які учасники можуть зараз розвинути і задати, і ми можемо разом подискутувати.
Ну і раз ми вже зачепили досвід Нідерландів, пане Миколо, чи знаєте ви в Нідерландах конкретних виробників, яких би ви рекомендували до співпраці українським муніципалітетам? Насправді виробників дуже багато, як у Нідерландах, так і у всьому Європейському Союзі. Я зараз не хочу рекомендувати якихось окремих виробників, але можу надати приклад, що Європа в цьому робить такі дуже великі кроки. Наприклад, Нідерланди почав випускати електричні автомобілі, які заряджаються від сонячної енергії. І щоденно вони просто стоять на вулиці та можуть щоденно десь проїхати 90 кілометрів, заряджаючись тільки від сонячної енергії. Для користувача, який щоденно їздить на роботу та назад, цього дуже, в принципі, достатньо для того, щоб добиратися. Але Нідерланди зараз працюють над створенням енергонезалежних районів, які споживаються, виробляють енергію для своїх потреб повністю у своєму районі та споживають так звані райони з нульовим вибросом СО. Коли такі райони обладнуються сонячними панелями, такі райони обладнуються тепловими насосами для того, щоб опалювати будинки. Коли це біля цих районів також ставляться вітрові істочники енергії, щоб виробляти енергію, коли сонце недоступне. І такі розповсюджені джерела енергії створюють зниження затрат, тому що нам не потрібно будувати дорогі лінії електропередач, які будуть тягнутися від електричної станції до міст, потім трансформуватися і розподілятися до постачальників. Така децентралізована система, якщо її рахувати взагалі, вона веде до зниження затрат на будівництво та розподілення електричної енергії взагалі. І вона, як казав попередній докладчик, пан Скотт, вона більш надійна, тому що коли є проблеми з високовольтною електролінією, як правило, відключається частина міста. В Україні існує 3 типи споживачів електричної енергії. Перша, друга та третя група. Перша група – це група, яка має дуже небезпеку, таких як хімічні заводи, металургійні заводи, якісь опасні виробництва, які не можна залишати без постачання електричної енергії. Такі постачальники, як правило, постачаються з 2-3 істочників електричної енергії, їх живлення завжди резервується. Вони, як правило, снабжаються із різних електричних станцій. Якщо, наприклад, на одній електричній станції буде якась проблема, якась аварія, то вони автоматично перемикаються на іншого споживача. Наступна категорія споживачів – це менш опасні, але теж потрібні заклади, такі як лікарні, якісь склади харчування та інше, де також не можна залишати на довгий час без електричної енергії. І якщо брати також, наприклад, Маріуполь, коли ми з цим стикнулися, по-перше, це було десь у 15-му році, 14-15 рік, коли розпочалася перша війна в Україні, коли Восток України був окупований, ми почали встановлювати електричні генератори у наших лікарнях для того, щоб забезпечити безперебойну роботу наших хірургічних відділень, наших обладнання, яке у лікарнях. І це нам дуже допомогло під час окупації вже у 22-му році, коли наше місто було в облозі, коли електричні мережі були відрізані повністю від міста. Але деякий час, там десь тиждень, десь 2 тижні, поки нам хватало електропостачання, поки хватало запасів топлива, місто продовжувало существувати. Люди могли зарядити свої мобільні телефони, могли зарядити фонарики, лікарні продовжували надавати послуги. І як такий один дуже гарний приклад приведу, коли у одного з мешканців міста на даху стояли сонячні панелі, та ще у нього була своя скважина води, яка була запитана від цих сонячних панелей. І коли усі міста, увесь район залишився без світла, з 2 березня у місті Маріуполі у нас не було світла, увесь район ходив до нього і набирав воду, тому що насосні станції зупинилися, водопостачання в місті зупинилося, і багатьом людям просто не де було взяти питну воду. Люди зливали цю воду з електричних, з батарей,
опалення, люди зливали воду з якихось технічних міст, басейнів та це чогось, де була накоплена ця вода. І тому такі розповсюджені джерела електричної енергії, де використовуються і сонячні панелі, і вітрові панелі, і акумулятори для накопичення електроенергії, вони більш стабільні та більш устойчиві для катаклізму, якихось ураганів, природних лих та війни. Віктор, у вас є питання, можливо, або хочете щось додати? Є запитання, пан Віктор тримає, будь ласка, пане Вікторе. Ні, коли закінчите, просто в мене є кілька ремарок, я б їх хотів додати, поки ми не завершили сесію, так що ви поки можете продовжувати. Якщо ви завершили, то я хочу додати насправді дуже прості, але важливі речі, які, на жаль, не встиг сказати пан Скотт. Він перервався, можливо, він потім повідомить про це додатково. Дивіться, колеги, в першу чергу представники громад, представники бізнесу українського, ви всі чудово розумієте, що оцінювати будь-яку ефективність енергетичних проєктів можна по-різному. Зазвичай інвестиційні менеджери це роблять, виходячи із звичайних умов. У нас є вартість будівництва або встановлення, умовно, це там $600-700 за кіловат-годину потужності, але є вартість володіння. І ця вартість володіння, вона насправді буде дуже різною, в залежності від того, як ви будете працювати і в яких умовах. У нас є, на жаль, триває війна, тому ухвалюючи рішення на рівні сільських, селищних, міських рад або бізнесу, ви маєте розуміти, яким чином ви будете забезпечувати сталість роботи. Я, на жаль, не знаю автономних рішень, які можуть наразі забезпечити надмірне, дуже велике споживання дуже великих підприємств. Або ці рішення є дуже дорогі, оскільки хоч технології на місці і не стоять, але ви розумієте, що я з'ясовував, я нещодавно відвідував енергетичну виставку одну, і сказали так, що умовне обладнання – це 2/3 вартості, встановлення та обслуговування впродовж року – це приблизно десь 1/3 від вартості буде коштувати цього обладнання на когенераційних установках. Для вас, для півдня та сходу України, це зазвичай вітер, сонце, але я бачив там і інші речі, які, наприклад, до громад аграрного регіону, вони можуть дуже ефективно відпрацьовувати. Це саме там, де є органічні відходи з полів, це, власне кажучи, генерація на основі переробки органічних відходів. Є таких установ, відповідаючи на питання, хто це робить. Насправді, навіть в Україні є дуже багато виробників, які роблять обладнання і встановлюють, обслуговують для автономної генерації. Я не буду називати цих виробників, ви самі можете подивитися. Але якщо у вас будуть проекти, а проекти є в наших планах відновлення, фактично в кожному з них є проекти, які спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки на рівні громад, хоча б критично важливих об'єктів. Тобто це сонце, це батареї, це вітер. У всіх наших громадах такі проекти є. Будь ласка, враховуйте ті речі, що у вас генерація, на жаль, автономна або є дуже дорогою, це ваші дизельні, бензинові, або вона буде нестабільною. Умовно, теж сонце, у вас дуже високий рівень інсоляції, насправді, якщо ми кажемо про південь України, то ваші сонячні панелі, вони будуть генерувати, можливо, надмірну електроенергію в обід влітку, але віддача взимку, а також вночі, скажімо так, вам потрібно буде чимось компенсувати. І це дуже добре, коли у вас по завершенню військових дій буде можливість знову
підключатись, запитати, да, підключитись до єдиної об'єднаної енергетичної системи і отримати, як то кажуть, електроенергію із кількох джерел, оскільки це ваша енергетична безпека, і вона дуже часто рятує життя. Насправді, якщо ми кажемо про лікарні, або вона рятує від голоду, якщо ми кажемо про об'єкти, які займаються переробкою продукції, постачанням. Дійсно, в Україні, я, наприклад, не зустрічав рішень, які вже в Нідерландах реалізовані, про які Микола розповідав. Це те, що можна там електромобілі під'єднати до мережі і віддавати або продавати цю електроенергію у зворотньому напрямку. Я думаю, такі рішення з часом прийдуть і в Україну. Тут питання ціни, тут питання насправді взаємовідносин із потенційними надавачами цих послуг, оскільки в такому випадку власники електроенергії, власники автомобілів будуть ставати надавачами послуг. І не забувайте, що в Україні насправді діє дуже, все-таки діє багато обмежень саме на побудову об'єктів автономної генерації, навіть особливо щодо підприємств. Ви вже з цим стикнулись, коли ви масово закупляли або отримували за рахунок донорських коштів навіть Електрогенератори. Електрогенератори. А що вже казати про те, якщо ви будете будувати для власних потреб скажімо так, споруди мережі для генерації, умовно, сонячні панелі, саме для власних потреб, не на продаж. Будь ласка, консультуйтесь з юристами, консультуйтесь з аналітиками і не забувайте, що вартість – це важливо. Ми запитували це питання, але я думаю, що Скотт зможе відповісти додатково. Стосовно порівняння... Дякуємо, пане Вікторе, за рефлексію. Перш ніж почне теж відповідати на запитання і давати свої поради пан Микола Трифонов, виходячи з досвіду муніципалітету Утрехту в Нідерландах, я хочу озвучити те, що, напевно, зараз думають ті представники органів місцевого самоврядування, які з нами працюють на цій панелі, що все добре, ми готові використовувати альтернативні види, сучасні альтернативні види енергії і новітні технології, які нам описував Скотт Склар. Але це все має досить високу вартість, особливо досить високу вартість в Україні. Дуже багато органів місцевого самоврядування останнім часом зверталися, зокрема, до Асоціації міст України за експертними порадами стосовно того, наскільки ефективно встановлювати конвектори повітря-земля, земля-земля, повітря-повітря. Пане Миколо, ви, напевно, розумієте, що я маю на увазі, говорячи про ці спеціальні конвектори. Це називається тепловий насос. Повітря. Так. Власне, йдеться за ці насоси. Вартість в Україні вдвічі, а то і втричі перевищує вартість в Європі такого насосу. От як би ви це прокоментували? Насправді в Україні були українські аналоги, які коштували в 2-3 рази дешевше європейських аналогів. КПД цих насосів було трошки нижче, ніж у якісних там європейських аналогів, але якщо рахувати вартість, ціна та окупність, то вони окупалися набагато швидше, ніж європейські аналоги. Їх використання зараз з урахуванням різкої ціни вартості природного газу є дуже актуальним. Якщо раніше навіть у Європі люди використовували дешевий російський газ, то зараз люди усерйоз задумувалися про ефективність використання електричних мереж. Навіть Нідерланди, яка порівняно з Україною, вона знаходиться трошки северніше, але вона така більш м'яка країна. В них не жарке літо та не дуже холодна зима. В них немає таких великих перепадів температури, як в Україні. І енергоефективність до певного часу в Нідерландах було це не питання там якоїсь першочерговості, тому що в них був доступ до дешевого
природного газу і те остеклення, ті будівлі, які будувалися у 80-ті роки, у 90-ті роки, вони не відповідають нормам енергозбереження. Але зараз, коли ситуація в світі змінюється, коли вартість енергетичних ресурсів стає значно дорожче, навіть Нідерланди рахують кошти, і вони дуже почали приділяти увагу саме енергозбереженню та використанню альтернативних істочників теплопостачання, енергопостачання, і тому дуже широко використовуються енергетичні такі насоси: земля, вода, воздух, вода, як я казав, у нових енергетично нейтральних районах. Та також проводиться дуже класне утеплення будівель, які вони будують, для того, щоб витрати енергії були мінімальні при використанні цієї будівлі. Стосовно коментаря Віктора, я хотів додати, що існують приклади, в світі їх небагато, але існують приклади збереження великої кількості електричної енергії. Десь пару років тому Ілон Маск у Австралії побудував дуже велику акумуляторну батарею. Він зробив це на спор з одним із муніципалітетів Австралії, що він там за дуже короткий термін побудував. Для чого потрібна була ця батарея? По-перше, електрична енергія, яка виробляється на електричних станціях, вона не може вироблятися чи швидко, чи не вироблятися. Електрична станція виходить на якийсь максимум виробництва та постійно виробляє цю електричну енергію. Але електричні мережі та споживачі використовують цю електричну енергію нерівномірно. Утром у нас є пік, коли люди збираються на роботу, коли включаються мікроволновки, телевізори, чайники, люди починають використовувати цю електричну енергію максимально. Потім проходить якийсь час, люди починають їхати на роботу, живлення в електричній мережі спадає. І ввечері, коли люди приходять з роботи, діти приходять зі школи, також починається споживання електричної енергії. Це так званий вечірній пік. Так от, електрична енергія, яка виробляється на електричних станціях, вона не може вироблятися швидко, коли починається цей пік. І для того, щоб забезпечити всіх споживачів електричною енергією, потрібно виробляти більше електричної енергії, а зайву електричну енергію скидати. На прикладі України ця електрична енергія скидається за рахунок перекачення води вверх у водосховище насосами, які є на гідравлічних електричних станціях. І коли вже йде пікове споживання, то ця вода скидається, і електрична енергія знов виробляється і віддається споживачу. У Європі, у Австралії намагаються зглажувати ці піки за рахунок акумуляторів. Так, у Австралії Ілон Маск побудував цю величезну акумуляторну станцію, яка компенсує ці електричні піки, ці разові споживання електроенергії. І це дозволяє менше виробляти електричної енергії, менше робити викидів СО, вуглекислого газу, менше витрачати коштів на паливо для цієї електричної станції. Таким же ж прикладом і пішло місто Утрехт, коли вони почали доєднувати до електричних мереж електричні автомобілі. Цим самим вони компенсують пикове споживання електричної енергії у часи пік. І не потрібна зайва виробітка електричної енергії, не потрібна зайва доставка цієї електричної енергії до міста. Вони за рахунок цього економлять кошти і споживачів, які використовують електричні автомобілі, тому що для них зарядка майже безкоштовна. І за рахунок того, що їхня електрична машина працює як акумулятор, тариф для них дуже низький. Вони вночі, коли є чрезмірне виробництво електричної енергії електричними станціями, заряджають автомобілі, а утром та ввечері, коли є дуже велике споживання, видають цю електричну енергію назад до електричної мережі. Цим самим вони знижають викиди СО, цим самим вони знижають собівартість електричної енергії для споживачів та для країни. В мене такий маленький коментар. Дякуємо, пане Миколо, дякуємо. І я прошу всіх учасників, в кого залишаються зараз запитання,
до Скотта Склара. Будь ласка, напишіть їх у чаті, щоб ми могли безпосередньо отримати відповідь від Скотта Склара на кожне запитання і надіслати вам ці коментарі, відповіді або, можливо, якісь певні поради, якщо вони вам потрібні. Будь ласка, от зараз, користуючись можливістю, в чаті, спочатку пишіть вашу електронну адресу, на яку можна надіслати відповідь, і саме запитання. Ми будемо вам вдячні. Якщо є запитання зразу зараз, і ви готові озвучити, я теж запрошую, навіть не користуючись підняттям руки, а просто з голосу ви можете включити і задати ваше запитання, щоб наш інтерактив був більш живим. Якщо таких запитань немає, дорогі колеги, ми дякуємо за жваву дискусію представникам американської сторони і окремо Скотту Склару. Ми дякуємо команді VNG International, яка включилася в обговорення і теж представила досвід інших муніципалітетів, зокрема нідерландських муніципалітетів, в питаннях різноманіття всіх систем і можливості їх поєднання. І, зокрема, дякуємо пані Сесілії за активність і за те, що вона хвилюється за успіх нашого вебінару сьогоднішнього. Дякуємо пану Рольфу Сварту, теж представнику нашої команди у Нідерландах. І я хочу нагадати, що після завершення нашого заходу у Фейсбуці на сторінці VNG International Ukraine з'явиться інформація, яку ви можете поширювати на ваші особисті сторінки про сьогоднішній вебінар, тому що ви також є розпорядниками цієї інформації, бо працювали ми з вами разом. Ви можете писати ваші рефлексії теж в коментарях під постом на офіційній сторінці VNG у Фейсбуці, яка присвячена нашому проекту, і ми вдячні будемо за будь-які ваші думки, роздуми, поради, обмін вашим досвідом теж на сторінці. Ми просто переносимо нашу зарашню дискусію на щабель сторінки VNG International проекту в Україні. Пані Зоряно, прошу теж поставити посилання на цю сторінку у Фейсбуці VNG International українського проекту, щоб ви могли її для себе зберегти. Пані Зоряна, якщо це можливо, будь ласка, в коментарях дайте посилання на Фейсбук-сторінку нашого проекту. Ну і прощаючись, хочу наголосити про те, що проект Асоціації міст Нідерландів реалізується Агентством міжнародного співробітництва Асоціації міст Нідерландів в партнерстві з Асоціацією міст України і фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерланди. І, друзі, ви були учасником вже 11-ї сесії літньої школи, яка проходить кожного четверга з 15 до 16:30. Ми запрошуємо вас на наступну сесію літньої школи, яку безпосередньо будуть вести фахівці муніципалітету Вінтерсвейк в Нідерландах. Зокрема, буде також з нами працювати сам голова цієї нідерландської, надзвичайно чарівної, красивої, продуктивної громади. Ну і прощаючись, дякуємо всім учасникам, слава Україні і слава працівникам органів місцевого самоврядування, які виконують всю необхідну роботу для того, аби перемога надійшла швидко. До побачення. До наступних зустрічей.